awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Alright, Assalamualaikum and hi everyone. So, jadi macam mana dah buat ke set yang pertama dan juga set yang kedua part 1? Okay, untuk video kali ini kita akan sambung untuk discuss soalan dari soalan nombor 6 sehingga soalan nombor 10. Jadi, jom kita mulakan set 2 part 2. So, let's read the question first. So, question 6A, we have an object is placed 15 cm from a convex mirror. Okay, so please highlight. So, convex mirror, always know that. Okay, always remember. Okay, and the focal length is negative. Okay, so given the radius is 10 cm, means that the focal length, so if the question give you the radius of curvature, means that the focal length is r/2. Okay, and now we want to sketch a label ray diagram to show the formation of the image. Okay, ingat lagi tak? Kalau convex mirror, okay, convex mirror, okay, ataupun concave lens, okay, ciri-ciri image yang terbentuk, okay, untuk convex mirror dan concave lens, okay, dekat mana pun you letak objek, so ciri image yang terbentuk mesti virtual, upright, and diminish. Okay, so kita just revise saja. Jadi untuk convex mirror dan concave lens, dia tak boleh jadi image dia adalah virtual, upright, and magnified. Okay, so mesti ingatlah. So ini kalau you ingat, so you tak ada masalah lah nanti. Okay, and then so let's take the ruler. Alright, so we try to sketch for question A. And then so we have a convex mirror. Okay, so it's gonna be like this. Okay, so awak lukislah elok sikit. So kalau mirror, kita akan buat macam tu sikit. Okay, so okay, bila kita nak lukis, kita guna scale yang betul. Okay, so radius of the curvature is 10 cm. Tak perlulah you ukur sampai 10 cm. So kalau kat sini, saya ambil lah scale. Kalau ini 2 cm. Okay, so this is sekejap saya letak dulu. Saya tandakan. Okay, 1 and 2. So focal length and the radius of the curvature. Okay, C lah. Okay, and then another one saya akan letak kat sini. 1 and then 2. Okay, so kalau saya nak tanda, saya akan tanda kat sini. 1, so dia lebih kurang sama panjang. Okay, so pastikan dia lebih kurang sama panjang. Okay, supaya image yang kita dapat tu tidaklah lari daripada apa yang sepatutnya. Okay, jadi sekarang, okay, let's say, so saya akan letak sini F, C. Okay, so now look at here. So let's say the radius of the curvature is 10 cm. Means that the focal length here is 5. And from here to here is 10. Okay, so kalau kita ukur pun, kat sini yang depan ni pun akan samalah. Okay, supaya kita tahu kat mana kita nak letakkan objek. Lebih kurang macam inilah, 10 cm. Okay, yang kat sini pun dia akan jadi 10 cm. Sebab soalan dah bagi the radius of curvature is 10 cm. So now, where is the position of the object 15 cm from a convex mirror? Means that kita perlu letak objek dekat mana? Bukan dekat sini, bukan juga di sini. So, jadi kita ambil lah satu tempat. Okay, kalau sini 10, kita agak-agak lah 15, mungkin sini lah. Okay, so kita just agak-agak saja. Okay, so sini. So, this is the object O. Okay, so now, let's try to sketch. Okay, so we're gonna have, okay, the first ray. Okay, saya boleh lukis, that one is parallel. Okay, so saya akan buat macam ini. Saya ambil colour lain boleh? Okay, saya ambil colour hijau. Okay, so dah akan jadi macam inilah. 1, okay, and then, dia akan macam inilah. Okay, yang ni you kena hafal lah macam mana nak lukis supaya you tak ada masalah. Okay, sorry. So, dia akan jadi macam ini. So, this is ray number 1. And look at here, we have another one. So, let's say
second ray should be straightly pass through C. Okay, awak letak pembaris tu macam ini. Boleh agak-agak lah. Okay, lebih kurang. So, this is my second ray. 1. And then, you can have the dotted line. Okay. So, image yang terbentuk dekat mana? Okay, so image yang terbentuk dekat sini. Alamak kecilnya. So, this is the image. Saya zoom sikit. Okay, so the image is here. Okay, the one that I highlight with the yellow color here. So, this is the image. Okay, look at here. Kita dah discuss tadi. Okay, untuk convex mirror and concave lens, all the image produced is virtual. Okay, and then, kalau untuk mirror, at the back of the mirror, dia adalah virtual image and upright. Okay, all virtual image is upright and the size of the image, you can look at here. Okay, sebab the size of the object kita besar macam ni. So, the image is smaller. Ataupun kita tulis sebagai diminish. Okay. Alright, so now finish for question 6A. So now for question B. So let's proceed. Question B, we have an object 3 cm high. Okay, it's placed 20 cm from convex mirror. So we still have convex mirror. So F must be negative. And the focal length is given 8 cm. So this is very simple. Let's take out all the informations given. So the height of the object is 3 cm. And U, okay, the location of the object is 20 cm. Okay. And then the focal length must be negative centimeter. Okay, convex mirror. Kalau you tak letak negatif ni, you punya calculation akan salah lah. Alright. So now, by using this equation, 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay. So we substitute. 1 over F is negative 8 equal to U 1 over 20 plus 1 over V. Therefore, V kita akan dapat negative 5.7 cm. Negative means that the object is virtual. Okay, ingat ini maksud dia objek itu adalah virtual. Okay, so this is virtual. Sorry, image virtual image, bukan virtual object, virtual image. Okay, so kalau virtual, image dia mestilah upright lah. Okay, virtual adalah upright. So, kita nak kira apa lagi? Determine the magnification. So, kita dah ada U, kita dah ada V. So, we can straightly calculate. So, this is number 1, B1, and then B2. So, magnification is equal to negative V over U. Macam biasalah. Okay, kita boleh kira. Okay, masukkan nilai. Okay, so kita boleh dapat magnification dia M is equal to, ni atas sikit. Okay, negative 5.7 over 20. So, the answer is 0.285. Okay, jangan letak unit. Okay, tak ada unit. Okay, magnification. Jadi, bila magnification dia 0.285 means that magnification is less than 1. Okay, so maknanya dia objek ini adalah diminish. Okay, so dia betul lah menepati apa kita punya discussion tadi lah. Convex mirror, image yang terbentuk mesti virtual, upright and diminish. Okay, tapi soalan minta kita kira berapa height of the image. Height of the object dah tahu 3 cm. So, height of the object mesti lebih kecil daripada 3 cm. Okay, so kita boleh guna formula satu lagi untuk magnification. Is height of the image over height of the object. Okay, so kita boleh guna equation ini untuk kita cari height of the image M times H naught. Okay, H of the object. So the answer, okay, so kita boleh kira lah magnification tadi 0.285 and then the height of the object is 3 cm. Okay, so the answer for the height of the image is 0.855 cm. Memang kecil. Okay, kali ini 0.855 cm. Okay, and then state 3 characteristic of the image. Okay, this is very simple lah. Okay, kita dah ulang banyak kali. Yang pertama, image yang terbentuk mestilah virtual. Okay, because V yang kita kira pun dapat negatif. And all virtual image must be
upright. Okay, and then the last one is diminish ataupun smaller boleh. Okay, so settle question 6B. And for question C, so let's read the question first. Alright, so we have an object is placed in front of concave mirror. Okay, so the radius of the curvature is given. Concave mirror means that focal length must be positive. Okay, so positive 20 cm. So focal length adalah R/2. So dia adalah 10 cm positive. Okay, and then given that a real image twice the size of the object. 2 kali lagi besar daripada objek punya size. So maknanya magnification dia adalah 2. Okay, tapi positif tu ataupun negatif tu, saya dah bagi tahu dalam discussion video sebelum ini. Okay, kalau M kita adalah positif, maknanya dia adalah upright image. Okay, kalau kita punya M kita negatif, maknanya dia adalah inverted. Jadi hint dekat sini, you tengok dia dah kata real image. So, kita boleh tahulah all real image must be inverted and all virtual image must be upright. So, bila inverted, kita nak guna yang mana? M kita positif ataupun negatif? So, M kita adalah negatif. So, kalau you tak letak negatif, memang salah. Okay? Sekejap. Okay, kita nak highlight sikit. Alright, so now, at what distance is the object from the mirror? So, kita nak kira U. Soalan ini famous sangat. Berapa kali dah tanya kan? So, mesti tahu buatlah. Kalau kita dah buat banyak kali latihan, takkan tak tahu buat lagi. Okay. So, formula yang pertama, kalau saya tulis formula ini, 1/U plus 1/V. Okay, let's say I want to use this equation. So, kita ada nilai F. Kita nak cari U. Okay, kita ada nilai focal length. Kita nak cari U, tapi kita tak ada V. Bila ada dua benda ataupun dua unknown yang kita tak ada, means that we need another equation. So, this is equation number 1. And then, we're going to have second equation, okay, from the magnification. Sebab soalan dah bagi nilai magnification tadi. Okay, so kita boleh kira lah. Kita boleh guna dua equation ini. Ingat bila ada dua unknown tak boleh selesaikan, maknanya perlukan dua equation. Okay, so now we can straightly substitute 1/+10. Okay, masukkan sajalah nilai dia. Okay, U kita nak cari tak tahu, V pun kita tak tahu. Kita biarkan dulu. Okay, from second equation, M kita mesti negative 2. Kalau you letak 2, okay, you tak faham, hint yang dia bagi dalam soalan a real image. So, real image must be inverted. So, magnification dia mesti negative. Alright? So, dia akan jadi macam ni lah. V dia you akan dapat 2U. Okay? So, kita masukkan. Okay, this is tadi from equation number 2. 2 into 1. So, kita akan dapat lah. Kira 1/10 equal to 1/U. Plus V kita adalah 2U. Okay, selesaikan. Okay, selesaikan kat sini. Therefore, you akan dapat nilai U awak adalah 15 cm. Okay, so this is the answer for question 6C. Okay, alright, so finish question number 6. So let's proceed to question number 7. Okay, question 7A. So we start with question 7A1 first. So we have a sodium light. The wavelength is given. Falls on two narrow slits. Okay, so this is the Young double slits problem. So the distance between the third dark. Baca betul-betul. Third dark fringe to the central bright fringe on the screen is 3.5 mm. Okay, so bila you ada Young double slit problem, banyak kali saya ingatkan, okay, bila soalan sebut third, untuk dark ni dia special sikit. Okay, apa yang saya ajar ni? Third dark. Ataupun dia kata third order. Dark. Hanya untuk yang double slit. Jadi, kalau third dark, maksud dia apa? Kalau third order, ada perkataan order means that the number of order untuk selesaikan soalan itu straightly you letak 3. Third order dark. Tapi kalau kata third dark, the number of order untuk third dark adalah M is equal to 2. So kalau saya sketchkan dekat sini, okay, let's say lah saya ada macam ini.
Okay, so yang double slits. Okay. Kita lukis elok-elok sikit. Okay, this is yang tengah. Okay, center dia. Sekejap Okay. So, buat lebih kurang besar lah sepatutnya. Okay. So, sekarang, kalau saya highlight, this is the center. Okay, the central bright fringe. Okay. Kalau dark, yang inilah. Saya hitamkan dia. Okay, kita consider yang hitam ni yang dark. Yang kuning tu adalah yang bright. Okay, bright fringes. Okay, so now, the number of order, M is equal to 0 here. Okay, so this one should be M is also equal to 0. M is equal to 1, M is equal to 1, M is equal to 2, M is equal to 2. Jadi kalau kita baca soalan kata third dark, maknanya daripada sini, tengah ni, dark yang pertama, dark yang kedua, dark yang ketiga. So this is third dark, where M is equal to 2. Boleh Okay. Jadi dia dah bagi kat situ, jarak antara third dark dengan central bright fringe, jaraknya adalah berapa? Jaraknya dia dah bagi kat sini. Kita ambil macam tu tengah-tengah. Okay, YM. Okay, YM untuk third dark is given 3.5 mm. Okay. So, bila saya nak buat soalan, okay, saya nak tulis equation Y, saya suka tulis Y 2D. Okay, kita tahu third dark, okay, M is equal to 2. Okay, third dark. So, saya kata Y 2D. So, guna equation untuk yang double slits. So, M plus half. Lambda D over D. Okay, so M ini akan follow the number of order. Okay, which is 2 lah. Okay, order number dia adalah 2. So, masukkan dalam equation. Kita nak cari D. Okay, 2 plus half. Lambda dia dah bagi 580 nanometer. And the distance between the slits and the screen is 3.5. Is it? No, 160. Okay, 160 centimeter. Okay, kira elok-elok. And Y2D means that distance daripada central bright fringe to the second order dark ataupun third dark tadi adalah 3.5 millimeter. So, akhirnya dapatlah jawapannya 6.63 times 10 power of negative 7. Betul tak? Negative 4, sorry. Okay, so this is the answer. And then for question A2, okay, so this is the thin film. Okay, so here solar cells are an example of anti-reflective coating. So perkataan ini adalah hint. Kita tahu kita mesti refer kepada equation destructive. Okay, tapi kita nak guna destructive in phase ataupun destructive anti-phase. Okay. This time, kita nak tentukan in phase dengan anti-phase. You kena refer kepada refractive index of the layer and the material. Okay, ataupun medium. Okay, so sekarang let a silicon solar cell and this is 3.45. So, coated with a layer of silicon dioxide. Okay, maknanya kalau saya lukis, okay, maknanya macam ini. Okay, ini saya punya layer. Okay. So, layer yang kedua. So, ini adalah udara macam biasa. N2 adalah 1.45. Okay, maknanya silicon solar cell itu yang ditutupi ataupun kita cover dengan silicon dioxide tadi. Okay. Jadi, daripada sini kita nak tentukan dia in phase ataupun anti phase. Kita tengok kepada refractive index. So, the first ray come from the lower refractive index to higher refractive index. So, kalau saya lukis macam ini. Okay. So, daripada kecil ke besar. So, daripada miskin ke kaya perlu berubah tak? So, saya kata perlulah. So, dia akan ada 180 phase change. Okay. And then, okay, the second ray come from 1.45 to 3.45 refractive index. Sama jugalah. So, dia akan jadi macam ini. Okay. Yang kedua.
So sama juga. Daripada miskin, daripada kecil 1.45 to 3.45. So perlu ada phase change. Jadi dua-dua ni kita right. Dua-dua sama. Right. So maknanya ini kita perlu pilih equation disruptive in phase. Okay. Jangan salah pilih formula. Sebab kalau salah, keseluruhannya akan salah lah. Okay, rugi So kita pilih formula. Kita nak kira the minimum coating thickness that will minimize the reflection of the light. Okay, so we use equation in phase disruptive. Okay. And kalau equation itu m plus half, so remember m would be equal to 0 because we want to calculate the minimum thickness. Okay. Therefore, T is equal to, so kita masukkanlah nilai kita. Alright, so m kosong half, so akan jadi 0.5 lambda. Alright, and 2n. N ni n apa? Kita dah discuss dalam video sebelum ni, mestilah n of the layer tadi, the thin film, which is the silicon dioxide. Okay, 1.45. Alright, so final answer 1.12 exponent negative 7 meter. Okay, so this is the answer for question 7A2. Next question, B, 7B. Okay, so here we have, let's read the question first. Okay, so the second maximum in the diffraction pattern, okay, is given 0.12 millimeter. White slit occurs at 0.48 centimeter from the central bright fringe, and the screen is placed 50 centimeter away, okay, from the slit. No, ini bukan diffraction grating. Okay, kalau kita baca dia kata the second maximum, that's mean the second bright fringe. Okay, 0.12 millimeter white slit. Okay, merujuk kepada single slit. So kalau saya lukis, okay, kalau saya nak lukis, dia akan jadi pattern dia macam inilah. Okay, so kalau this is the central, okay, untuk single slit, yang tengah ni dah akan lebar sikit. Okay, dia akan macam ini. Kurang lah Okay, so this is the central bright fringe. Okay, this is the first order and this is the second order. Okay, so sekarang kalau saya kata ini adalah dia bagi tahu tadi di mana the second maximum is 0.48 cm from the central bright fringe. Okay, so maknanya kalau saya ukur daripada sini ke sini, so where here is m is equal to 2, y 2 bright, second order bright, dia adalah 0.48 cm. Okay, and the slits A dia dah bagi 0.12 mm. Okay, so kita nak cari what is the wavelength of the light, so we can straightly use equation untuk bright fringe untuk single slit. Okay, m plus half lambda d over A. Okay, so kita nak cari lambda y2b times A bahagi dengan m plus half d. Okay, masukkanlah nilai dia. Okay, so kita masukkan nilai 0.48 cm power of negative 2 A millimeter. Pastikan betul. M, okay, second maximum, so the number of order which is 2. Okay, and 50 times 10 power of negative 2. Okay, sebab dia kata screen is placed 50 cm away from the slit. Okay, so the answer, therefore, the final answer, okay, is equal to 4.61 exponent negative 7 meter. Okay, so this is the final answer. Alright, so finish question 7B. Okay, so we will proceed to question number 8. Alright, now let's discuss question number 8. Okay, so the stopping potential when a frequency of 1.61 exponent 15 Hz is shown on a metal is 3 volt. Alright, so calculate the work function of the metal. Okay, so this is very simple. So we have frequency 1.61 exponent 15 Hz, and given that the stopping voltage is 3 volt.
Okay, so we want to calculate W0, which is the work function of the metal. So I would write the general equation. E is equal to W0 plus KE. Okay, from the Einstein equation. Okay, so we want to calculate W0 and it is equal to E minus kinetic energy. Okay, so in order to calculate the kinetic energy, so question give us the stopping voltage, okay, and please look at your notes, please try to revise. Sorry, no short animations for this chapter. Okay, saya akan cover dalam sesi depan untuk pelajar barulah. Okay, so kinetic energy is equal to, kita boleh kira kinetic energy menggunakan equation the charge of the electron times the stopping voltage. Okay, so daripada situ kita boleh kira lah E is equal to HF minus EVS. Okay, kita masukkan nilai dia. 1.61 exponent 15 minus, okay, the charge of the electron and the stopping voltage. So the answer for work function is equal to 5.87 times 10 power of negative 19 joule. Okay, so inilah jawapannya. Okay, and then for for number 2, okay, 5 markah saja. What is the maximum speed of the electron? Okay, ejected electrons. Okay, so daripada sini kita boleh guna juga formula kinetic energy sebab kita nak kira speed. Half mv squared. Okay, ini yang kita nak kira V maximum. Okay, okay, so remember V is equal to 2 KE over M, take the square root. But this time, how to calculate the kinetic energy? So tadi kita dah tahu dah, ini kita akan guna formula EVS. Okay, so masukkan sajalah nilai dia. 2 kinetic energy 1.6 exponent negative 19. Stopping voltage is 3. The mass of the electron is 9.11 exponent negative 31. Okay, so V should be 1.03 exponent 6 meter per second. Pastikan unit jangan tidak tulislah. Jangan salah unit. Nanti hilang markah akhir. Okay, so we finish question number 8. So let's proceed to question number 9. Okay guys, question number 9, 3 marks. This is from chapter 10. Okay, so we have an electron has a de Broglie wavelength of 2.8. Determine the kinetic energy of the electron. Okay, so we want to determine the kinetic energy. So always remember, in order to calculate the kinetic energy, we need the speed of the electron, right? Okay, so we need V. Okay, so kita relatekan dengan equation de Broglie. Okay, so as we know that lambda is equal to H over P, P is the momentum. So from here, from P, we can calculate, okay, the speed where mv, P is equal to mv. Okay, so daripada sini kita boleh terus kira, okay, kira dia punya V dulu sebelum kita kira kinetic energy. Very simple. Okay, chapter ini hanya ada 3 markah saja untuk ditanya lah dalam soalan. Okay, so mass of the electron 9.11 exponent 31 and this is 2.8 exponent negative 10. Okay, so final. Okay, this is V belum lagi final answer. Okay, therefore we substitute here. Okay, so kinetic energy is equal to half mass of the electron is 9.11 exponent negative 31. V tadi kita dah kira lah. 2.6 exponent 6. Jangan lupa square. Bila kira kinetic energy ni ramai yang tertinggal square. Okay, you jangan jadi salah seorang daripadanya lah. Okay, so kinetic energy 3.08 exponent negative 18 joule. Okay, so this is the final answer. So finish question number 9. So let's proceed to question number 10. Okay, question number 10. So let's read the question first. So an X element isotope with a half-life, okay, 48 days decays into Y element. Okay, so means that from X dia akan jadi Y lah. Okay, determine the time required for 60% of the sample X element isotope to become Y nucleus. So kita nak tengok, okay, berapa masa T
Okay, T berapa masa yang diambil untuk elemen X ini jadi untuk 60%. Okay, 60% of elemen X okay, akan jadi Y. Maknanya nanti elemen X ni akan tinggal 40% sajalah daripada 100%. Faham X ini asalnya 100%. So, bila after some time of T yang kita kena kira, so X akan tinggal 40%. So, 60% of element X will become Y. Okay, so kita nak kira lah time required. Alright, so now let's try to start this solution. Okay, so T half, so the half-life is given 48 days. Okay, so from here, okay, we know already that 60%, okay, 60% of X will become Y. Okay, maknanya apa dia? Maknanya means that initially the number of X, okay, initially the number of X is equal to 100%. Kan? This is the initial number of nuclei. And then after certain time, okay, and final, the final number of nuclei would become 40% lah. Sebabnya 60% dah tukar kepada Y element. So, dia akan jadi 40% daripada initial dia, N naught dia tadi, which is 100%. Okay, N naught adalah initial number of nuclei. Okay, so final N tu kita boleh tulis sebagai 0.4 N naught. Okay, so ini kena faham dulu. Okay, jadi untuk selesaikan masalah ini, saya akan gunakan equation the number of nuclei. So, this is the final number of nuclei. So, N is equal to N naught E negative lambda T. Okay, so yang kita nak cari tu apa? Ini, yang kita nak cari tu yang ni, T. Okay, so kita akan guna equation yang inilah. Boleh So, sekarang kita kira dulu. Okay, lagi satu, jangan lupa untuk kira lambda. Okay, decay constant lambda. Where lambda is equal to ln 2 over half-life. Okay, half-life tadi soalan dah bagi 48 days. Saya tak tukar kepada seconds. Okay, so bila you tak tukar, pastikan bila you kira, okay, unit dia mesti dalam unit day lah. Okay, per day. Sebab ini unit ln 2 over 48 days. So, the unit for the decay constant should be 14.44 exponent negative 3 per day. Day negative 1. Macam tu. Okay. So, barulah kita boleh selesaikan. N is equal to N naught. Okay. So, N tadi berapa? 0.4 N naught. Okay. Nilai N naught tu kita tak tahu berapa. Initial nuclei tu kita tak tahu. Yang kita tahu dia adalah 100% sajalah. Okay. So, saya hanya masukkan 0.4. N naught is equal to N naught E. So, lambda kita berapa? So, kita masukkan lambda kita. Tapi sebelum itu, okay, sebelum mula, saya tak nak tulis dulu lambda berapa. Okay, saya nak simplify dulu dan nak tunjuk dekat awak lah. N naught ni saya potong. Okay, jadi sekarang saya punya equation ni, dia dah jadi apa? Dia jadi 0.4. Okay, look at here. This is very important. Okay, dia akan jadi 0.4 E negatif. Negatif lambda T. Nampak tak? E negatif lambda T. So, negatif tu kita boleh hilangkan. So, cara tulis dia, okay, mathematically, dia adalah 1 over E lambda T. Faham so, daripada sini, kita boleh hilangkan kuasa negatif tadi tu. So, saya akan dapat macam inilah. 1 over 0.4. Okay. Jadi, barulah saya selesaikan. Bila macam ini, kita boleh hilangkan. Okay. E by take the ln of both sides. So, kita akan dapat lah. Okay, saya rasa ini you tahulah. Dia akan jadi ln 1 over 0.4. Okay. So, barulah kita boleh cari nilai T. Where T ln 1 over 0.4 is 0.91629. And lambda tadi kita dah kira. Decay constant 14.44. Exponent negative 3. Okay, final answer T is equal to 63.45. Unit kita tadi day kan? Okay, sebab kita punya tadi unit dekat sini. This is per days. Okay. So, unit akhir tu mestilah dalam bentuk hari lah.
Kalau you tukar second dan second. Boleh eh? So this is the final answer for question 10A. Okay. And then we proceed to question 10B. Alright. So let's read the question first. Okay, 10B saya letak dekat tepi ni lah. Alright, so question 10B. So here we have a sample. Okay, BI. Okay, saya tulis dulu. This is the sample. 211 and 83. Okay, contains 2 times 10 power of 9 nuclei. Okay. So given that, okay, that one is the nuclei number. So kita masukkanlah and not dia dah bagi kat situ. And given the half-life is in minutes, okay, so the half-life T half 2.14 minutes. Okay, kalau nak tukar kepada second boleh, tukarkan kepada seconds. Okay, so question A, B1, the initial activity in decays per second. So kita nak kira okay, initial activity. So this one we can straightly use this equation. Okay. Just guna saja. Cumanya, okay, decay constant kena kira lah. Okay. Where decay constant lambda is equal to ln 2 over T. Okay. So you akan, kalau you tukar kepada seconds, okay, maknanya unit you punya tu akan dapat dalam seconds lah. Per second dia akan jadi 5.9 exponent negative 3 per second. Boleh eh? Okay. So therefore, E0, okay, is equal to, masukkanlah nilai dia lambda, 5.4 exponent negative 3, and initial number of nuclei, 2 exponent 9. Okay. So E0 you akan dapat lah 1.08 exponent 7 decays per second. Okay, sebab kita tukar kepada second tadi. Okay, so that one is the final answer. And then the number of nuclei remaining in 42.8 second. Okay, berapa the number of nuclei yang kita tinggal, okay, after T 42.8 seconds. Okay, so ini sama juga macam part A tadi. Kita akan guna formula N equal to N naught E negative lambda T. Okay, so daripada sini kita boleh selesaikan lah. Okay, untuk kita kira final number of nuclei, N is equal to N naught tadi dia dah bagi 2 exponent 9 E, okay, negative, okay, that one is the decay constant, decay constant should be 5.9, sorry 5.4, okay, saya salah tulis ni, 5.4. Sekejap saya betulkan kat sini, 5.4, okay, so 5.4 exponent, berapa tadi? Negative 3. Okay, and T dia dah bagi in second, 42.8. Okay, pastikan you punya decay constant ni dalam, apa nama ni? Dalam second, this one. Okay, 5.4 times 10 power of negative 3 per second. Okay, when your T here, 42.8 given in this question is in seconds. Okay, so in this one you can try to solve lah. Okay, straightly tekan calculator and then you can dapat jawapan. N is 1.59 times 10 power of 9 nuclei. Okay, unit dia, the number of nuclei kan, so tinggalkan dalam unit nuclei lah. Okay, so this is the final answer. Alright, so now finish discussion on set 2. So we have finished discuss all the questions. Okay, so jangan lupa saya pernah bagi tahu dalam video sebelum ni ada lagi 2 set soalan yang pernah saya discusskan. Okay, dalam semester 2 sesi lepas, okay, sesi 2020-2021. So make sure you try untuk buat. So jangan lupa klik link dekat bawah ni kat description. Saya ada sediakan link drive dan dapatkan soalan dekat situ. Dan cuba buat dulu dan kemudian you boleh check. Kalau tak dapat, you boleh tengok dia punya explanation. Okay, so saya ucapkan good luck untuk you punya revision. InsyaAllah kita akan jumpa dalam set seterusnya iaitu set nombor 3. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.